Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. In this video, Torts class. In this video, we are going to learn an important topic in the negligence. That is the test of reasonable foresight. Test of reasonable foresight. ఏదన్నా పని చేసేటప్పుడు దాని రియాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది అని ముందు ఆలోచించే విధానాన్నే రీజనబుల్ ఫోర్సైట్ అంటారు. ఫోర్సైట్, సో సీ పీపుల్ ఋషులు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫోర్సైట్ ముందే ఉంటుంది. రీజనబుల్ ఫోర్సైట్, దట్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ prudence. Always I have been telling that word. Test of reasonable foresight. So if you expect that nothing will happen and something happened, you have taken enough care, then you need not bother about the compensation. But if you do it negligently, definitely you are liable for compensation. That is what is stated in the famous case of Wagon, Mound. But before reading Wagon, Mound, there was another principle called as re polymis principle. This is a principle, but please remember, this is bad in law, but still, since it's the principle, you have to read it. Then we will come to the Wagon, Mound case. This principle is called re polymis, furnace and furnace, re polymis and furnace Vithi and Co. 1921. This is a classic case of strict liability, and this is another case of causation and remoteness in negligence. Right. So what happened is, in this case, a ship has been chartered by a particular company, and the ship was carrying cargo which include benzene. So benzene, you know, it's a volatile material and immediately it catches fire. So, but they are taking precautions. But due to the negligent act of one of the servants of the ship, a plank fell down which resulted in the benzene openly exploding. Ultimately, the ship was totally burnt in flames. Then the owner of the ship, filed a claim of negligence against the chartered man, that is re polymis and Welding and Co. But they said it is the act of or negligent act of the servant who did not foresee it, who did not think that benzene would cause so much of explosion. But court said, please remember, due to leakage, some of the oil collected on the hold of the ship. So a plank fell on it and ultimately sparks were generated and the ship was destroyed. Privy Council held that owners can recover the loss, although it cannot be foreseen by the defendants. Defendants, they did not foresee it. It was simple actual negligence of the so-called worker. Fire was the direct consequence. Therefore, it is vicarious liability. Defendant is found negligible. Of course, it's a bad in law because even though they did not expect, but this man was made accountable to pay the compensation. So this is Wagon, Mound case. ఇక్కడ నెగ్లిజెంట్ సర్వెంట్ చేసిన దానికి అసలు అనుకోవాలి, అక్కడ బెంజిన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుందో అనుకోకుండా జరిగింది. కింద ఉన్నది దాని జాగ్రత్తగా ఉంది కదా అనుకున్నారు. కాబట్టి రీజనబుల్ ఫోర్సైట్ లేదు, అయినా సరే డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళని కట్టమన్నారు. ఇది కరెక్టా కాదా? వ్యాగన్ మౌంట్ కేసు ఇప్పుడు వస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. రైట్, దిస్ కేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్సీస్ ట్యాంక్ షిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దిస్ ఈజ్ UK వర్సెస్ Mods, Docks and Engineering Co. Limited 1961. Actually, this occurred on in the month of October 1951. I can't say the date. So overseas tank ship, it was actually chartered. They have taken a ship for hire, and from Singapore it was coming. It was in presently the incident took place. It was in Sydney Harbour, Australia. Sydney Harbour, and it was loading. Actually, it was kept in the wharf or bay, we can call it as. There it is being fueled. So while fueling, some bunker oil, slowly it has dripped down into the sea. ఆ ఫ్యూయల్ ఎక్కించేటప్పుడు ఫర్నేస్ ఆయిల్ అంటారు. ఆ ఫర్నేస్ ఆయిల్ చుక్క కింద పడి తెట్టులాగా కట్టింది సముద్రంలో. రైట్, సో ద ఫ్లోట్ ఆఫ్ వాటర్. సో the wharf was, they were taking fuel at the Sydney port. Okay, I told you. The wharf was located. ఈ యొక్క బేకి అవతల వార్ఫ్ ఉంది, WHERF. సో అక్కడ ఏంటంటే రిపేరింగ్ వర్క్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్
మార్ట్స్ డాక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కో లిమిటెడ్ అక్కడ ఉంది. 180 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నది, రైట్. సో నార్మల్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ద క్రూ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ వ్యాగన్ మౌండ్ ఆర్ ఓవర్సీస్ ట్యాంక్ షిప్ వాళ్ళు అద్దెకి తీసుకున్న షిప్ పేరు వ్యాగన్ మౌండ్. వ్యాగన్ మౌండ్లో ఈ ఫర్నెస్ ఆయిల్ లోడ్ చేసినప్పుడు, బంకర్ ఆయిల్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కటి చుక్క పడింది. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్. అక్కడ తెట్టు కట్టింది. తెట్టు అక్కడ ఉండదు కదా, ఇట్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ది సీ. 180 meters distance, there was Mounds Docks Engineering Co. Limited. There some repairing operations were going on. Welding operations were going on. సో ఇక్కడ వీళ్ళు అసలు అనుకోవాలి ఈ తెట్టు ఇట్లా ఉంటుంది అనుకోలేదు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికే ఆ తెట్టు మీద ఆ వెల్డింగ్ ఆపరేషన్స్లో సహజంగా వెల్డింగ్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా ఈ కాటన్ పీస్ ఉంటాయి కదా, ఇది కింద పడేశారు. వెల్డింగ్ స్పార్క్ వెళ్ళి ఆ కాటన్ దాని మీద పట్టడం, అది ఎత్తుకోవడం, కింద ఆయిల్ బగ్గుమని లేవడం. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ వచ్చే ఎంటైర్ మోస్ట్ డ్యూ టు ద వెల్డింగ్ ఆపరేషన్స్ molten metal fell and ignited the fuel oil, and due to the fire the defendants wharf and equipment they were totally destroyed. మరి ఎవరిది ఇందాక రేప్ పోలీస్ మీద ప్రకారం డ్యామేజ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ వ్యాగన్ మౌంట్ పీపుల్ సింక్ దే ఆర్ negligent, they are to be held responsible. But here the distance is important, 180 meters distance. ఇక్కడ నుంచి they did not expect that this oil flow will go to such an extent. అక్కడికి వెళ్తారని వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి they cannot be held liable. రీపోలిమిస్లో డ్యామేజ్ అయింది, ఫైర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ కట్టమన్నారు. ఇక్కడ అక్కర్లేదు. బికాస్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనబుల్ ఫోర్సైట్ నో మ్యాన్ విల్ థింక్ దట్ దిస్ డ్రిప్డ్ ఆయిల్ విల్ గో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ కాజ్ ది యాక్సిడెంట్. Of course, they were also negligent because while operations were being conducted, కింద ఏముందో చూసుకొని ఇసిరి పడేస్తే that is the result. సో ఇక్కడ they did not pay compensation. So repolymisకి negative principle. Please remember, this is Wagon Mound case law number 1. Don't confuse it with Wagon Mound law. వీళ్ళకి దరిద్రం 1961లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే వెల్డింగ్ ఆపరేషన్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే అవ్వట్లేదని వాళ్ళని ఆపించిన తర్వాత బండి పంపించారు. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్సీస్ ట్యాంక్ షిప్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ మిల్లర్ స్టీమ్ షిప్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కేస్. అఫ్ కోర్స్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ కేస్. You please write Wagon Mound case number 1 only. Right? With this I am concluding. Please remember, this is a case of negligence where you can get away from paying compensation. That is the important point. Thank you.